विष्णूणाम् आकृतिं स्मरेत् येन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। ॐ भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः दशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम अग्नेनया सुपता राये अस्मान् विश्वानि देवा वैनानि विद्वान् योजस्मः जुहुराणमेनो भूयि शान्ते नमः उक्तिं विधेम। ओम शांति शांति शांति। ओम आब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवत्यति जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरा इष होति व्याधि महारथो जायताम् गोग्रीर्धेनुर्वोढा नद्वान् आशुसप्तिः पुरन्दर्योषान् जिष्णु रथेष्ठाः तदेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतो फलवत्यो न वोचरयः पश्यन्ताम् योगक्षेमो न कल्पेताम्। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्त ममङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनिरते उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तो ते मयि सन्तो। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सतु। हरि ओम गुरुजी नमस्ते। Yeah, very nice. Thank you very much, Sri Ramachandra. So today we have come to note some more important ideas upon Mahanyasam, because generally we don't know the Purohits and other people, astrologers, etc. will be telling you perform Mahanyasa Prabhakargaru Abhishekam and things will become better. So I just want to know what is that happens when you do the Mahanyasa Purvaka Rudra Abhisheka. Actually, Rudra Puja andre there are three sections. One, Mahanyasam, then Rudra Abhishekam, then Rudra Archana and Samarpana. So these are the three items. Before we enter into a regular long drawn Abhishekam to Paramatma, Rudra, who is Parabrahma, who is all that, who has got 5 faces by name Ishanya, Tatpurusha, Aghora, Vamadeva, Sadyojata. These are all the Pancha Mukha Shiva. And this all-round Shiva, when he is respected with all these names, what is that we are doing it? See, when once you make a Ishanama Vakya, so ultimately we start with Ishana and end with Ishana. And so he is the ultimate, because Ishana represents the top, the Siraha, the head, the crest is being represented. And what is that head? Akasha Tattva. Akasha Sariram Brahma Urdhvaya Namaha Urdhvalingaya Namaha. So you observe, even in that 11 names of Lord Rudra, we begin with Urdhva, ultimately we end with Parama. Atma Yanamaha, Atmalinga Yanamaha, Parama Yanamaha, Paramalinga Yanamaha, Etat Somasya Suryasya. You remember, this is the Soma and Surya. Are included in this. Therefore, Ishanam Avahayami. That is, we are just trying to regard and revere the Akasha Tattva, that is Paramatma, wholesale Rupam. The next one is the Tatpurusha, is the face, Mukha.
and Mukha andre Vayu Tattva Swarupam Rudram Avam Vayam Pujayamaha. So Amele Aghora ide Aghora andre Hrudayam, heart. Heart alli yaridare Agni. Agni Tattvam is there in the heart of Rudra, because unless the heart functioning is absolutely normal, the body will not be sound. That's why whenever you go with complaint to a doctor, he checks your heart, then tongue, then eyes, then things in those days. Because heart is the most important thing. Adrinda Hrudaya Bhaga ideyala, lung and heart. And in fact, when we are just in the mother's womb, right from first month, second, third, fourth, and all that, all the Navagrahas also come into picture according to astrologers. So, first month alli ಒಂದು ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಜ, ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಜ ಗ್ರಹ, ಥರ್ಡ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ನವಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ಆಯಾ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಬೇಬಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಯು ಸೇ ತತ್ಪುರುಷ ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯು ಸತ್ವ, ಅಘೋರ ರೂಪ, ಅಘೋರ Siraha, that is Hrudaya, Agni. And Amele, then after Agni, we have got Vamadeva, that is called Guhya Bhaga. And that Guhya Bhaga is the secret, private parts of our body. Our body private parts are being controlled. And there we have to remember the Jalatattvam of Rudram, of Rudra, and Vamadeva. That's why we say Tatpurushaya, Aghora, Vamadeva. Then Sadyojata, the last one is called Sadyojata, that is the feet, because feet is most important. Prithvi Tattvam, Prithvi Bhagam and Prithvi Tattvam, Jala Tattvam, Agni Tattvam, Vayu Tattvam, Akasha Tattvam. All these tattvas connected to the Panchabhutas are being, that's why even Kalidasa in Abhignana Sakuntalam, as part of Nandi Sloka, while describing the Ashtamurti Swarupa of Rudra or Shiva, he says there also he continuously tells about the five. Adrinda, what would happen is when you perform Mahanyasa, it will take around 90 minutes or depends. So ಆ ಮಹಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಪಂಚಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದಿ because Panchabhutas are there inside our, that's why we call Parthiva Deham. And Panchabhutas are there in our house also. And outside, within and without, we have got, so we have got to have that kind of Panchabhuta Suddhi. And that's why it's so. And moreover, what are we doing in Mahanyasam? Just Agni, Yama, Varuna, inta Devatagalnella, Rudra Rupa Rage Made. Rudra is container of all these Paramatmas who are all the representative, organizational, administrative powers. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, as we have seen in this Atmaraksha Kartavyadalli, we have come through that where you see that first of all Guhya, Nabhi, then Hrudaya, Kantha, Mukha and Siras. So these are all, and we have got the respective mantras where all these five parts of our important body are being revered, are being charged with magical, mystical, spiritual, tantric and mantric power, so that there will be a body, there will be the Sarira Suddhi, Atma Suddhi, and Panchabhuta Atma Suddhi. All these things will take place. And on the other hand, we have just now gone through the Raudrikaranam. And trying to Rudrafy, something like magnetization. Then we say Rudrafization. Eke andre, it is only trying to control our Indriyas, make the Indriyas submit to the mind, and in turn make the mind submit to the Atma inside. Atma me sujjantam. And ade
ಆತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ಸಂಬಭೂವ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಆತ್ಮನ್ನಾತ್ಮನ್ನಿತ್ಯ ಮಂತ್ರಯತ. The other day we have started this particular section of mantras where there is the desire of Brahma coming into force. Because Brahma, Atma Tattva, Atma, as you have seen, Atma va idamagra asa. So what is that Atma? It was there in water. And so then Dvitiya wanted second, the creation begins. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ then ಆತ್ಮಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ that ಆತ್ಮ you have to submit to the ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ. ಆತ್ಮಾಯ ನಮಃ ಪರಮಾಯ ನಮಃ ಆತ್ಮಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಪರಮಲಿಂಗ. You just observe the transition that we are likely to expect in our lifetime, that you have to transcend from a stage to other stage, a stage to another stage, ultimately. And even now, you see, we have got also, the doctors will say, if people get hold of the Vishajwaram, namely the cancer, ಯಾವ stage will the first, second, third, they are able to help. Fourth and beyond ಆದರೆ ಕಷ್ಟ, they have to get out. ಸೊ ಈ ತರಹ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗದೆ ಇವಾಗ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಆತ್ಮ ಸಂಯಮನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಸೊ ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಪರಾಬುದ್ಧಿ, ಈಶ್ವರಾನುಗ್ರಹ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೌ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ we have got the Pancha Brahmas, and so the Agni is only Rudra, Agni is only Surya, Agni is only. That's why Mahavovacha Agnim ಅಂತ ಈ ಅಗ್ನಿ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಮಂತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸುವೃತ್ತಿಂ ಮಹಾವೋಚಾಮ. So we can call Agni as a Mahan Agni because of the Suvrukti. Vrukti andre behavior. Vrukti means pervasiveness. Vrukti is the enveloping. So because Agni is there in A to Z, Alpha and Omega, therefore the Agni Tattvam is important to all people at all levels. Therefore, ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನಾವು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಭಿನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ ವರುಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಅಟೆಂಡ್ ವರುಣ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಗ್ನಿ ರೂಪಗಳಿದೆಯೋ, ಆಲ್ ದಿ ಅಗ್ನಿ ರೂಪಾಸ್ ಆರ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್, ಆರ್ ಫೌಂಡ್, ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್, ಆರ್ ಮೆರ್ಜ್ಡ್ ಇನ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಸೊ ನಾಚಿಕೇತಮಗ್ನಿಂ ಚಿನ್ವಾನಃ, ವೈಶ್ವಸೃಜಮಗ್ನಿಂ ಚಿನ್ವಾನಃ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಸರ್ವೋಶೇಷ ಅಗ್ನಿ ಆದಿತ್ಯ. ಆದಿತ್ಯ ಈಸ್ ದಿ ವೆರಿ ಎಂಬಾಡಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜೀಸ್. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಈ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಆಯಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಡಿ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್. ಅದರಿಂದ ಈ ಅಗ್ನಿ ಅಭಿನ್ನ ರೂಪವಾಗಿಬಿಟ್ಟು ರುದ್ರನಾಗಿ, ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಮಕಂ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಯೋಗ ಆಫ್ ದಿ ನಮಕಂ. ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ರುದ್ರಮಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಅವರ್, ನಾನು ಆಂಥಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕೋಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬೋಧಾಯನ ಮಹರ್ಷಿ ಕೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ರಾವಣಾಸುರ ಈ ಲಘುನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಲಘುನ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ವೇದಗಂಗಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 28 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 20 pages ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ and time towards Laghunyasam and try to find out what has been covered in the Laghunyasam. So, ಆಮೇಲೆ ಈ ತರಹ ಆಮೇಲೆ ರುದ್ರನ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, he is in multiple form. He is a ಪಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಶತರುದ್ರಿಯನಾಗಿರ್ತಾನೆ,
and also Hamsa Mantra, Hamsa Gayatri, Hamsa Hamsaya Vidmahe, Paramahamsaya Dhimahi, Tanno Hamsaha Prachodayat. So Hamsa Gayatri is very important because Hamso Nama Sadashivaha Evam Nyasa Vidhin Krutva Tataha Samputam. You Martbade, you are all very good, sincere students of Mahanyasam in its Vyakhyanam. Vyakhyantam Bharatadhiva Parivrutam Ramam Bhaje Syamalam. You think of Rama, who has got such a patient listening to the Vyakhyanam done by Hanuman. Vyakhyantam Bharatadhiva Parivrutam Ramam Bhaje Syamalam andre ಆ ರಾಮನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹನುಮತ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್. ಹನುಮಾನ್ ಇಸ್ ಅ ರಣಪಂಡಿತ, ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶಾರದ ಅಂಡ್ ಮಹಾಬಲವಾನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅಂತ ಹನುಮಂತನು ರಾಮನಿಗೆ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಹನುಮಂತನಿಗೇನು ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಪಾದ ಸೇವಾ ಧುರಂಧರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಮ for Hanuman in the Ashtottara Satanamavali of Anjaneya is Rama Pada Sevaka Tatparaya Namaha Dhurandharaya Namaha. See, Rama Pada Seva is Dhurandhara, is yoke. Hage Hamsa Mantra ide. Sadharanga we have got, you see how there is a graduation being done in trying to imbibe Paramatma Rudra into us, and we getting transferred into the Paramatma Swarupam. Therefore, Iga Atmadinda Parabrahma. That's why Atma Sudhyantam, Brahmatma Sudhyantam. And even Saundarlari Krishna, I mean, Shankaracharya ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಿಷಿ ಯುವತಿ ರೂಪೇಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಿಷಿ ಅಂತ. ಪಾರ್ವತಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಯುವತಿಯಾಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಮಹಿಷಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶಿವಾಯ ಶಿವತರಾಯ ಚ. ಆ ಶಿವತರ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ವತಿ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಿಷಿ. ಆ ತಾಯಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶಿವ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಮೋಹಿನಿ, ವಿಷ್ಣು ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಫಾರಮ್ took place because of Parvati's consent only. Ananga Janaka Apanga Vishanaye Namo Namaha ಅಂತ. Ananga Janaka ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ವಿಷ್ಣು, ವೀಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಲುಕ್ಸ್. ಮೋಹಿನಿಯ ಕಟಾಕ್ಷ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪಾಪ ಶಿವ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್, ವೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹರ್. ಮೋಹಿನಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆನೆ ಹೋಗಿ ultimately. So this is how what would happen if the Devi were to make grace upon us. Ananga Janaka Apanga Vishanaye Sri Lalitambikaye Namo Namaha. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಾಯ ಶಿವತರಾಯ ಚ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಶಿವತರ ಅನ್ನೋದು ಅಗ್ನಿ ರೂಪಂ, ಅಭಿನ್ನ ರೂಪము. ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮೋರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ 3 kinds of ಅಗ್ನೀಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್. ಯಾರು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮಾದಗ್ನಿ, ಹವ್ಯಾಗ್ನಿ ಅಂಡ್ ಕ್ರವ್ಯಾಗ್ನಿ. ಈ ಕ್ರವ್ಯಾದಗ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫೈರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಿತೃದೇವತಾಸ್. ಆಮಾದಗ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಫೈರ್ ದಟ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಪ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಮಟನ್ ಅಂಡ್ ಮಾಂಸಂ, non-veg. And Hahavaniya Agni is called sacred fire, which will carry the oblations given to the gods, respective gods, by Agni Deva. So among these 3 Agnis, the first only Ahavaniya Agni, that Vaiswanara Agni. So Vaiswanaram, you have got already come across the word Vaiswanara. Therefore, we have got this much most important information. Mahanyasa ಬಗ್ಗೆ people keep on talking, but because we are sitting in the Mahanyasa chair session where we are trying to note down, why should I do Mahanyasam? What are the components of Rudrarchana and how can we derive benefit from the Rudrarchana? And what is the best thing that we can offer to please Lord Shiva?
is Bilva. That's why Ekabilvam Sivarpanam, Ekabilvam Tridalam Tridalakaram, Trinetrancha Triyayudham, Trijanma Papa Samharam, Ekabilvam Sivarpanam. Chanagidela. So Trijanma Papa Samharavannu Magbeku andre, Moksha Mukti Barbekandre, Shiva is the only authoritative Paramatma who can grant you that moksham or long life, dirghayus. Dirghayutvam chamena mitram chame bhayam chame sugam chame sayanam chame susha chame sudinam chame yagnena kalpetam. So ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮಾಡಿರುವ ಸೇವೆ ಅನುಕೂಲ ಆರ್ ದಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ you cannot even pay back anything. That's why everybody is having the runa. Rishi runa, Acharya runa, Pitru runa, and then Deva runa, Bhuta runa. Oh God, we are all born in debt, live in debt, and die in debt. ಅದರಿಂದಲೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಗಿ, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಈ ಮಹಾನ್ಯಾಸ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, Rudrarchana with Bilva and all that, it will complete a unit which will grant us health, wealth, prosperity, bliss and mukti. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಆಯಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೇದಾಂತ ಅಂತಾರೆ. ವೇದ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ವಿಸ್ಡಮ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಆದಮೇಲೆ ವೇದಾಂತ ಜ್ಞಾನ ಬಂದೇ ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವೇದಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸುನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ, ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂಡ್ ವೇದ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಎರಡು ಕ್ಲಬ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಸಂಶಯಂ ಸುನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ. ಯಾರವರಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸ, ಸನ್ಯಾಸದಿಂದ ಇರೋರು. ಅದು ಸನ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ. ಯಾರ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ? ಯತಯಃ, ಯತಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಶಿವ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಯತಿ. ಯತೀನಾಂ ಯತಿಹಿ ಅಂತ ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಯತಿಗಳಿಗೆ ಗುರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಶಿವ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ. ಸೊ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ಭಿಷಜೆ ಪವರೋಗಿಣಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ಅಂತ. ಈ ಭವ ಅನ್ನೋದು ರೋಗ. ಅದರಿಂದಲೇ ನಾರಾಯಣೀಯಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮರೋಗ ರಾಶಿಂ ನಿರುಂಧಿ ಪಾತಾಲಯವಾಸ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ 8ನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ in the same way we have got some interesting. So Rudra Bhaskara, it becomes Rudra is Bhaskara, and all that will be coming to us. So not much spending time. I hope you understood. ಯಾಕಪ್ಪ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಣ, ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಸುಸ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಶ್, ಬಟ್ ಇನ್ ದಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ you get tired of that. But still, if you sit in the Mahanyasa class or Rudra class or Gita class, etc., you have got this kind of rejuvenation. Most important is the rehabilitation, rejuvenation. Nam roga bandu idella madbekantalla. Every day we require freshness. That's why it's called Sadhyo Jatam Prapadyami anti. Sadhyo Jata andre artha enu? As you have seen, you are ever fresh. You are always born first. That's why a Sadhyojatatva is a Pada Bhaga. The Surya Bhagavan every day is born. Whenever he is born, he dispels all the darkness and pleases the mother. That's why Surya is said to be Ratrer Vatsaha Svetadityaha Tamro Aruna Varunaha Tamro Arunaha. ಅಂತ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೈ ಟೀಚರ್ಸ್ saying, go and stand on the top of our house, keep on observing the east and what kind of changes happen before that Usha Devata disappears, Surya appears and so on. So like that Sadhyo Jatatvam we are going to get. And now we'll come to the this particular last portion of this ಆತ್ಮರಕ್ಷಾ. ಅದರಿಂದ ಈ ಆತ್ಮರಕ್ಷಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸು, ದೆನ್ ನಾಭಿ,
because the abdomen is the magical box of every surgeon or everybody. If anybody opens the abdomen, there are so many machinery inside. The entire machinery required for our body maintenance and growth, etc., or digestion, etc., is being at the abdominal area. So abdominal is very important. Adhikosra, the nabhi. Then hridaya, the chest. Chest physicians are there, lung physicians are sorry. And heart specialists are there. Even among the heart, there are so many divisions. Good God, it's a big prapancham. And again, we have got Kantha. So ENT are there. Gale Rekha Tisraha. Amavaru, Saundara ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ENT ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಳೆ ರೇಖಾ ತಿಸ್ರಹ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ENT ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಮೂರ್ಧಾನಂ ದಿವೋ ಅರತಿಂ ದಿವ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಮಂತ್ರ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವೇದ ಮಂತ್ರ ಕಂಠಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಸುಖ ಆಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮುಖ, ದೆನ್ ಶಿರಸ್. ಆಮೇಲೆ there was a very big Atma. It's called as Brahmatma. There is no higher Atma than Brahmatma. Because in Aitari Upanishad, second sentence, there's that there is nobody higher than the Brahmatma. Even in Svetasvatara Upanishad, in the last 6th chapter, last slokas, the Svetasvatara Upanishad, Svetasvatara Maharshi also confirmed that there can never be beyond Ishvara, the Paramatma. That is the end point of it. That is the goal. That's a wall. Something like people talk about the Walmart. Mart andre angadi. Wall andre gode. ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳು ಎಲ್ಲ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್. ಹಂಗೆ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದಾನಲ್ಲ, ಈಶ್ವರ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಮುಖಾಯ ನಮಃ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಶಿರಸ್ಸಿಗೆ ಪಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿರಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಬ್ರೈನ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್. The other day you have heard a beautiful talk by one great neurologist who is at Harati Bandari, and her slides also, for example, are printed, are included in a Veda Ganga volume 28. I want you to go through at least 10 pages and pages what is content of that, because 1 year time ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅವರು ವದ ಸೃಜತ ಯದ ಸೃಜತ ಅಂತ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವದ ಅಂತ ಇದೆ. ವದ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲ್, ನೋಟಿಸ್. ಅಂಡ್ ಯತ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಅಂತ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ತತ್ಪುರುಷ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಪುರುಷ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ತತ್ಪುರುಷ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕವರ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹಾದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ರುದ್ರಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. And we have covered up to the 10 times he called out, and ultimately Paramatma became Dashahutaha, one who has been invited or uttered or pronounced or enunciated for 10 times. Because the 10 is ultimate. ಒಂದು ಆದ್ಮೇಲೆ 0 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ 0 ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ 10 ಈಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಲಿಮಿಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಹಂಸ ಗಾಯತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ದಶಕೃತ್ವ, ಶತಕೃತ್ವ, ಸಹಸ್ರಕೃತ್ವ, ಅಪರಿಮಿತ ಕೃತ್ವವಾ. ಸೊ ದಶಹೂತೇತಿ ಆಚಕ್ಷತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಆ ತರಹ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಔಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆಲ್ ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರಿಯಾಹ ದೇವಾಹ ಇವ. ದಟ್ ಇವ ಯು ಮಾರ್ಕ್ ವಿತ್ ರೆಡ್ ಇಂಕ್. ದಟ್ ಇವ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ದೇ ಅಪಿಯರ್ ಲೈಕ್. ಯು ಸಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕಿನ್ನರಾಸ್, ಕಿಂ ಪುರುಷಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಮಿಗಾಡ್ಸ್. ಆ ಜಾತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿಂ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ is he looks like man but not man, not God. And Kim Purusha and Kinnara,
looks like Nara, but not higher than that. So Kim Purusha, Kin Nara, and all these things will be there. Adu ಒಂದು ಜಾತಿ, ಅದು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಲ್ಲ, but looking like that. Hey, looks, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ there will be 7 types of people almost similar. 7 ಜನ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನ ತರ ಇವನಿದಾರಲ್ಲ, ಇವನ್ ತರ ಅವನಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. To begin with, we have got the twins. Same mother, twins born. You can see a lot of features common. Anyway, so Dashahotaha iti and iva. These are the 2 important particles in Sanskrit. You have to understand that nothing is definite about the gods. And you have to make the indefinite gods definite by through your tapas. Tapasa brahma vijignasasva ತಪೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ. ನಮ್ಗೆ ಋಷಿಗಳು ಯಾವ ಕ್ಲೂನು ಕೊಡದೆ ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ದಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೂಸ್ ಆರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್. ಈ ನಮ್ಮ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನು, ಗೈಡೆನ್ಸು, ಕಾಷನ್ಸು, ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಕೋಪು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾವು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಾನಾಂ ಆಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಂ ಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಈ ತರಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗದ್ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ಗೆಲ್ಲ ಗುರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗುರುವಾಗಿ ನೋಡುವ ಬುದ್ಧಿ, ಶಕ್ತಿ, ಧೀಶಕ್ತಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಜಗದ್ಗುರು ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡ್ ಆಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್ ಗುರು. That's what in Bhagavad Gita Krishna said, Sunichaiva swapaketa panditaha samadarshinaha anta. Even Vidura in his Niti slokas, 558 slokas are there. ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ವಿದುರ ನೀತಿಗೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಗೈನ್ we have kept 6:30 evening on Saturday just to attend some time. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿದುರ ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ವಿದುರ and Sanjay, among entire scope of the characters of Mahabharata, Vidura tops the list. And Vidura ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡಪ್ಪ ವಿದುರ, ಯು ಆರ್ ಮೈ ಗುರು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ. ಹಂಗೆ ಆಸ್ ವಿ ಸೀನ್ ಮಹಾಭಾರತ. ಸೊ ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರಿಯಾಹ ದೇವಾಹ ಇವ ಅಂಡ್ ದಶಹೋತ ಆಚಚ್ ಇತಿ Parokshena achachate. Those 2 lines are very important for us to think that they are very nice. And same tempo alli, same model alli, the other numbers are also being included, because the Paramatma first is maximum, then he goes to minima. Maxima and minima, we do it until ಬಹುರೂಪಂ ಏಕರೂಪಂ, ಏಕಃ ಅನೇಕಃ, ಅನೇಕಃ ಏಕಃ. ಅದರಿಂದ ಈ ದಶ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಪೂರ್ಣಬಿಂಬ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಪ್ತಹೂತೋ ಭವತು ಆತ್ಮನ ಆತ್ಮನ್ ಆತ್ಮನ್ ಆತ್ಮನ್ನಾತ್ಯ ನಿತ್ಯ ಮಂತ್ರಯತ ತಸ್ಮೈ ಸಪ್ತಮಗುಂ ಹೂತ ಪ್ರತ್ಯಸೃಣೋತು ಸಪ್ತಹೂತೋ ಭವತು. ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರೇ ಓದ್ಬಿಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡ್ತಾರೆ, ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ಸ್. ಆತ್ಮನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ. ಈ ಆತ್ಮರಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ್ನಾತ್ಮನ್ನಿತ್ಯ ಮಂತ್ರಯತ ತಸ್ಮೈ ಸಪ್ತಮಗುಂ ಹೂತ ಪ್ರತ್ಯಸೃಣೋತು. ಇನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದಿಲ್ವಾ? ಇವು ರಾಮ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಹೂತೋ ಭವತು
Saptahuto havainai havainam maishaha. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಓದಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನ್ ವದಸುಜತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಡ ಬಾಬು. ಆತ್ಮನ್ನಾತ್ಮನ್ ನಿತ್ಯ ಮಂತ್ರಯತ. ಹೇಳಿ ವಾಸನ್, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು. ಆತ್ಮನ್ ನಿತ್ಯ ಮಂತ್ರಯತ ತಸ್ಮೈ ಸಪ್ತಮಗಂ ಹೂತ ಪ್ರತ್ಯಶೃಣೋತ ಸ ಸಪ್ತಹೂತೋ ಅಭವತ್ ಸಪ್ತಹೂತೋ ಹವೈನ ಮನೀಷಃ ತಂ ವಾ ಏತಗುಂ ಸಪ್ತಹೂತಗುಂ ಸಂತಂ ಸಪ್ತಹೋತೇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೆ ಪರೋಕ್ಷೇಣ ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರಿಯ ಇವ ಹಿ ದೇವ. ಆತ್ಮನ್ ನಿತ್ಯ ಮಂತ್ರಯತ. ಹೇಳಿ ಓಂಕಾರ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ತಸ್ಮೈ ಷಷ್ಠಭಂ ಭೂತ ಪ್ರತ್ಯಶೃಣೋತೋ ಷಡ್ಭೂತೋ ಭವತೋ ಷಡ್ಭೂತೋ ಅವೈನಾಮೈಷಃ ತಂ ವಾ ಏತಗಂ ಷಡ್ಭೂತಗಂ ಸಂತಂ ಷಡ್ಭೂತೇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೆ ಪರೋಕ್ಷೇಣ ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರಿಯ ಇವ ಹಿ ದೇವಾ. ಆತ್ಮನ್ ನಿತ್ಯ ಮಂತ್ರಯತ ತಸ್ಮೈ ಪಂಚಮಗಂ ಭೂತ ಪ್ರತ್ಯಶೃಣೋತೋ ಸ ಪಂಚಭೂತೋ ಭವತೋ ಪಂಚಭೂತೋ ಅವೈನಾಮೈಷಃ ತಂ ವಾ ಏತ ಪಂಚಭೂತಗುಂ ಸಂತಂ ಪಂಚಭೂತೇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೆ ಪರೋಕ್ಷೇಣ ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರಿಯ ಇವ ಹಿ ದೇವಾ. ಸ್ಟಾಪ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಆಲ್ದೋ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ ಗಮನ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ತಸ್ಮೈ ಸಪ್ತಮಗುಂ ಹೂತಃ ಪ್ರತಿ ಅಶೃಣೋತು. Prati Asrunot means it was carefully listened or heard by the Paramatma. Because he, when called 7 times, Saha Saptahutaha, Saha Nodu mark markobeku, because that Paramatma, that Atma, which heard 7 times being called loudly or called out, then that Paramatma took the form in 7 forms. That is Surya Bhagavan. Saptahuto bhavati. That's why Saptahutaha Havena Havainam Eshaha. So, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ತಹೂತಃ ಅಂದರೆ 7. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದೇವತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ, ಸತನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ 1 number is attributed in a combing manner. ಪಂಚಮಿ ಪಂಚಭೂತೇಸಿ ಪಂಚಸಂಖ್ಯೋಪಚಾರಿಣಿ ಅಲ್ಲವಾಗ ಪಂಚ ಫಾರ್ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. Again in Subramanya Swami ಷಷ್ಠ and Surya Bhagavan ಸಪ್ತ. That's why ರಥ ಸಪ್ತಮಿ, ಸಪ್ತ ಸಪ್ತಿಹಿ. ಈ ಥರ ನಂಬರ್ಗಳಿಂದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಪ್ತ ಸಪ್ತ ಜಿಹ್ವ ಸಪ್ತಪರ್ಣ, ಇಟ್ಸ್ ಈ ಸಪ್ತ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ commentators might give many other meanings, but for our practical understanding here we have got the numbering like ekachame tisrastame ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು, ಆ ಶಿವನನ್ನು, how many number, with what number you can call out, and whatever number you call out that Paramatma, he will become that numbered man, numbered deity. Adrinda Saptahutaha bhavatu, he became one responsible or responsive when once you call him 7 times. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು 3 ಸಲ ಮಾಡಿ, 8 ಸಲ ಮಾಡಿ. ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ 8 ಸಲ ಮಾಡಿ ಮಿನಿಮಮ್, ಆರ್ 10 times ಮಾಡಿ, 24. ಈ ತರಹ ಒಂಥರಹ ನಂಬರ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಂಬರ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್, ದಟ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಪರಮಾತ್ಮಾಸ್ ಪವರ್
ಆ ಪವರ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ 7 times ಔಟ್, ಸಪ್ತಹೂತೋ ಭವತು, he became one by name ಸಪ್ತಹೂತಃ. ಸೊ ಈ ಸಪ್ತನು ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಅಗ್ನಿ ಆಗತ್ತೆ, ಸಪ್ತ ಜಿಹ್ವಾಹ. ಇವನು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಹಾಕುವಾಗ ಆ ಸಪ್ತ ಸಪ್ತ ಅನ್ನೋ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ಸಪ್ತಹೂತಃ ಹವನ ಏಷಃ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆತ್ಮ ಸಪ್ತ ಆತ್ಮ will be pleased with that kind of thing. And again, tam etam saptahutagum santam saptahota iti achachate. So himself being named as Saptahuta, he will be recognized. Rudra is recognized as one Saptahota. That's why ನೀವು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಕಚಮಕಳನ್ನು ನಾವು ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಏಕವಾರ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕಂ, ದೆನ್ ಏಕಾದಶವಾರ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕಂ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ನಂಬರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾಟ್ ದೋ ಹಿ ಇಸ್ ಅನಂತ, ಬಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟು ದಿ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸ್ and give us the equal power. He will not make a sharing of the cutting or vibhaga, making of the grace that he would extend. Surya never does any kind of division. ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಂಡ್ ಆ ಕಾಂತಿ ತೋರಿಸೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸೀಸನ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾನಾ ಲಿಂಗತ್ವಾದ್ ಋತೂನಾಂ ನಾನಾ ಸೂರ್ಯತ್ವಂ. But not caring this, we are all putting the solar heaters. So I mean, here I see a large area is being fixed with the solar heaters to grab power from Surya Bhagavan. See, solar energy, building ಎಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಮೂಲು ಪವರ್, ವಾಟರ್ ಇಂದ ಬರೋ ಪವರ್ ಒಂದು ಬೇರೆ, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರೋ ಪವರ್ ಬೇರೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಇರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ತಣ್ಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಎನಿವೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಪರಮಾತ್ಮ ರುದ್ರ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಸಹ ಸಪ್ತಹೋತ ಪರೋಕ್ಷೇಣ ಸಪ್ತಹೋತ ಇತಿ ಆಚಕ್ಷತೆ. People start calling him as one who is accessible when we repeat his name for 7 times. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಶ್ಮಿಮಂತಂ ಸಮುದ್ಯಂತಂ ದೇವಾಸುರ ನಮಸ್ಕೃತಂ ಪೂಜಯಸ್ವೈವ ಸ್ವಂತಂ ಭಾಸ್ಕರಂ ಭುವನೇಶ್ವರಂ. ಆ ಭಾಸ್ಕರ ಅನ್ನೋವಾಗ he will not have any kind of ego, personality or anything like ಚರ್ಮೇವ ಮಾಗುಂಸಿ ಅಂತ ಸೌರ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ವಾಸನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕವರಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ವೈದಾಂತಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಡೀಪ್ ಅಂತ. ಸ್ಕಿನ್ ಕಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಓನ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತಳಕು ವರ್ಚಸ್ಸು ಇರುವಾಗ ಆಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಆಪರೇಟಿವ್. ವೆನ್ ಒನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕಟ್, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನಿಗೆ ಯಾವ ತರಹ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಚರ್ಮೇವ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕ್ಷೇತ್ರವಿತು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೌರ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದೇ ಅವ್ರ ಪ್ಲೇಸು. ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಸಿಕ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನಿಗೆ. ಆ ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ. ಎನಿವೆ, ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿ ಆತ್ಮನ್ನಾತ್ಮನ್ನಿತ್ಯಾಮಂತ್ರಯತ ತಸ್ಮೈ ಷಷ್ಠಗುಂ ಷಷ್ಠಂ ಹೂತಃ ಪ್ರತ್ಯಸೃಣೋತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ he heard that he has been called by 6 times, and then he became
tam etam va shadhutam ityachachate. So he became called as a Shad, because we got Shadmukha. Subramanya Swami comes into comes into memory here. Who is Subramanya Swami? He is Agni. Who is Agni? Rudra. So the algebraic equations alla hogta irutte. There is a lot of mathematics here, and we are trying to analyze and get hold of the power in different manifested manners. Then again, Atman Nitya Mantrayata Tasmai, to him Panchamam Pratyasrunoto Sapanchahuto Bhavatu. Then he became one as Pancha, 5, and Tamba Etam Panchahutagum Santam. So it's just then taken as a Panchahuta. So you got Shadhuta, Panchahuta, Saptahuta, and Dashahuta, and so on. So ಈ ತರಹ ದೇವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಗುಣ ಕರ್ಮ ವಿಭಾಗ ಸಹ, ಈ ಗುಣಗಳು ಆ ಗುಣ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು, ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈವನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ ಪರ್ಪಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಗಾಡ್, ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್, ಎವ್ರಿ ಕ್ರೀಚರ್. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಇರುವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನು ಬಂದಿದೆ. ಕಚ್ಚೋದು, ದಂಶನಂ, ದಂಶನ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ದಂಶಕಾಹ, ದಂಶನಂ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಟಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, hitting animals are there, and so like that everybody has got some kind of skill with which the people are having the defense. People are having their life style continued. ಅದರಿಂದ ಚತುರ್ಥಹಂ ಬರೋ ತಸ್ಮಾತ್ಮನ್ ನಿತ್ಯ ಮಂತ್ರಯತ ತಸ್ಮೈ ಚತುರ್ಥಂ ಹೂತಃ. Ultimately, what is important is 4. That's why Chaturbhujam Shuklam Baradharam Vishnum Sasivarnam Chatuvarnam Chaturbhujam Prasannavadanam. So minimum, if man has got 2 hands, God have got 4 hands. That's the distinction between man and God. Basically, as we have designed them to be like, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವರದ ಹಸ್ತ ಅಭಯ ಹಸ್ತ. ಆದರೆ ಅಮ್ಮವಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಋಷಿಗಳು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೀತಾ ಅವರೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚತುರ್ಭುಜೆ ಚಂದ್ರಕಲಾವತಂಸೆ ಚೋನ್ನತೆ ಕುಂಕುಮರಾಗ ಶೋಣೆ ಪುಂಡ್ರೇಕ್ಷು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡೆ ಪಾಶ ಅಂಕುಶ ಪುಷ್ಪಬಾಣ ಹಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. 4 ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬ್ಯುಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ತಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಪಾದಗಳ ಅನುಗ್ರಹ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಹೂತೋ ಇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೆ ಪರೋಕ್ಷೇಣ ಪರೋಕ್ಷ ಇವ ದೇವಾ. ದೇವತೆಗಳು ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್, ದ ಗಾಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರಿಯ ಅಂಡ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಿಯ. In Sri Suktali, we have got that the Amavaru to come to our house through the grace of Jata Veda. That's why if you just study Sri Suktam, I have explained it in the Rudram Bhashyam time for more than 2.5 years. All that is there in the Google Meet or somewhere, I don't know. ಯಾವ್ದು ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಅವರು ಹವಾನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಸೊ ಉಪೈಹಿಮಾಂ ದೇವಸಖಃ ಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ಮಣಿನಾಸಃ. ದೇವಸಖಃ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ? ಅಗ್ನಿ. ಸೊ ದೇವಸಖನ ಆಗಿರುವ ಅಗ್ನಿ ಉಪಯಿತು ಮಾಂ, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವನಿದ್ದು ದೇವಸಖಃ. ಅಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗುಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬೆಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಆಲ್ ದಟ್ has got to be brought forth to your yard. Therefore, he is called as Agni. He is called as the Avyavahana. He is called as
etc. So many names are there. Asusutshani is another point. The moment he is born, he jumps into activity. He will not take time to burn people. Hage, so tasmat. Now you see, Twambai, Ilinda now note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So Bhairapnavare ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. Twambai ಮೇನೇದಿಷ್ಟಗುಂ ಪ್ರತ್ಯ ಮೇನೇದಿಷ್ಟಗುಂ ಹೂತ ಪ್ರತ್ಯಸ್ರೌಷಿ. ಹೇಳಿ. The concluding 4 lines. Tamabravit tam vai ಮೇನೇದಿಷ್ಟಗಂ ಹೂತ ಪ್ರತ್ಯಶ್ರೌಷೀಹಿ ತ್ವಯೈನಾನಾಖ್ಯಾತಾರ ಇತಿ ತಸ್ಮಾನ್ನುಹೈ ನಾಗಶ್ಚತುರ್ಹೂತೋರ ಇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೆ ತಸ್ಮಾಚ್ಚುಶ್ರೂಷಃ ಪುತ್ರಾಣಾಗಂ ಹೃದಯತಮಃ ನೇದಿಷ್ಟೋ ಹೃದಯತಮಃ ನೇದಿಷ್ಟೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಭವತಿ ಯ ಏವಂ ವೇದ ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನೋಡಿದ್ರ, ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಆತ್ಮರಕ್ಷಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ ಅಂತ ಆತ್ಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಬೆಡ್, look at the wall clock or wristwatch or clock. ಆವಾಗ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಕಾಲಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಗಡಿಯಾರ ಬೇಕು, ಕಾಲನ ಗಡಿಯಾರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್. ಕಾಲ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಟ್ ಗಾಡ್. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬೇಕು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಬೇಕು. either train or bus or cycle or a motor vehicle. ಬಟ್ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಲಂಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ. he himself became aircraft. when he became aircraft, what was the postures? ಫಸ್ಟ್ ಸುಂದರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಆಗುವಾಗ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಏನು? he says his bala, his tail is the antenna, his hands and legs are the wings, and he has that kundalini shakti, yoga, pranayama, and he made his body light to fly. After flying in the air, he only increased the size of his body 30 yojanas width and so many yojanas length. So such a huge akasha shariram brahma ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸುಂದರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಆಕಾಶ ಶರೀರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್. ಸೊ ವಿಂಗ್ಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಂಟೆನಾ ಬೇಕು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಏರ್ ಪ್ರೆಷರು ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇರಬೇಕು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಆ ಹನುಮಂತನನ್ನ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಏರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಏನು ವಾಯುವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಗೋ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ. ಅದರಿಂದಲೇ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ when it is in the air, when it is flying at the feet of 40 feet around, 40,000 feet around, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 1000 ಮೈಲ್ ಅದು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಇಲ್ಲ, ಭೂದೇವಿ ಕೂಡ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 90 ಮೇ ನೇದಿಷ್ಠಂ ಭೂತಃ ಪ್ರತ್ಯಶ್ರೀ. ನಾನು ಏನಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆ ತರಹ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇದಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಮಬದ್ಧನ, ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ. ನಿಯಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್, ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಂತಾರೆ. ಅನುಷ್ಠಾನ, ನೇದಿಷ್ಠಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೇ ವಿನಿಯೋಗ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದಲ್ವಾ? ದೇವತಾರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೇ ವಿನಿಯೋಗ. ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್?
ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಸುಖಾಸೀನನಾಗಿ ಬ್ರೆತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ 2 times ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೆತ್ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋರು ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು. ಆ ಲೆಫ್ಟ್ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲಿಂದ ಬರೋ ಗಾಳಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಗಾಳಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಡುವಾಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಗಾಡ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರ, ದಿ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ತ್ವಂಬೈ ಮೇ ನೇದಿಷ್ಟಗುಂ ಹೂತಃ ನೇದಿಷ್ಟಂ ತ್ವಂ ಮೇ ಹೂತಃ. ನಾನು ಆ ತರಹ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೂತಃ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೈಟೆಡ್, ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್. ಆ ತರಹ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನೀನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀಯ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 2 people, one to call, the other to receive. So receiver and at the same time mic to send the message. So audio should be there on either side. ನಿಮಗೂ ಆಡಿಟರಿ ಕೆನಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನಮಗೂ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ವುಡ್ ರೀಚ್ ದಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಯು ಸೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆನ್ಸ್, ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ, ಪದ ಅರ್ಥ, ಈ ತರಹ ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಮ್ಮ ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇದೆ, ವಾಗರ್ಥಾವಿವ ಸಂಪೃಕ್ತೌ ವಾಗರ್ಥ ಪ್ರತಿಪತ್ತಯೇ ಜಗತಃ ಪಿತರೌ ವಂದೇ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರೌ. ಈ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರೌ ಜಗತಃ ಪಿತರೌ. ದೇ ಆರ್ ದಿ primordial parents to entire beings in the universe. How are they like? Vagartha, like speech and sense, or word and sense, shabda and artha. Shabdarthau sahitau kavyam anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Only a kavya, a wisdom, knowledge, gnana is there only when there is the combination of word and sense. Senseless, wordless, no use. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೇದಿಷ್ಟಃ ಹೋತಾರ ಇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿದ್ರ, ತ್ವಯೈನಾನಾಖ್ಯಾತಾರ ಇತಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಸರ್ ರುದ್ರ? ಯು ಆರ್ ಅ ನಾನಾಖ್ಯಾತಾರ. ನಾನಾಖ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆ, ಶತಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆ, ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆ. Actually, it is said in Puranas, Goddess Lakshmi has got 80,000 namas. ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾಗತ್ತೆ. ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ಪೇಜಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾಮಗಳಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೋ, ಎಲ್ಲ 80,000 ನೇಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ, ಗಾಡ್ ಓನ್ಲಿ ನೋಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಹಂಗಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನಾಖ್ಯಾತಾರಃ ತ್ವಯಾ ಇತಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫೇಮಸ್. ಆಖ್ಯಾತರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್, ವೈ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಕರ್ಸ್, ವೈ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ IQ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಪ್ಯಾರಡ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲ some psychology students of our department in Pune University, they had got one project. We wanted to measure the IQ of all research students in Pune University ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು, IQ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಎನಿವೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ಆಮ್ ಡಿವಿಯೇಟಿಂಗ್. ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ನಾನಾಖ್ಯಾತಾರ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಚತುರ್ಹೋತ ತಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶುಶ್ರೂಷು. ಅದರಿಂದ ಶುಶ್ರೂಷ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡೀಪ್ ಆಗಿ, ಡಿವೋಟೆಡ್ ಆಗಿ, ಡೆಕ್ಸ್ಟರಿಟಿ, ಡಿವೋಷನ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, 3 Ds ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಡೆಕ್ಸ್ಟರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್. ಆ 3 Ds ಇಂದ ಮಾಡೋದನ್ನ ಶುಶ್ರೂಷ ಅಂತಾರೆ. ಗುರು ಶುಶ್ರೂಷ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶುಶ್ರೂಷ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಠ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗೋದಲ್ಲ. Once in our college, National College, there was one tradition. The moment the teacher enters, all students used to get up out of reverence to the teacher entering the classroom.
And again, when the period is over, when the teacher was getting out, then again, all the students, 150 students, used to stand up and say, Namaskara. So that's what the kind of discipline which National College had, but not now, I don't know. But ನಾವೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಟೀಚರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್. ಎನಿವೆ ಆ ತರಹ ನೇದಿಷ್ಠ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಸ್ಮಾತ್, ಸೊ ನೇದಿಷ್ಠ ಪುತ್ರಾಣಾಗಂ ಹೃದ್ಯತಮಃ. ಸೊ ಈ ನೇದಿಷ್ಠನಾಗಿರುವರ ಪುತ್ರರು ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. See, Pandita, parents are happy when their children are having distinctions. So, Pandita Putra ante Mudha, Sunta anta generally ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಪಂಡಿತ ಪುತ್ರನಾದ್ಮೇಲೆ they must be having more and more. ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯಾದಿಚ್ಛೇದ್ ಪರಾಜಯಂ ಅನ್ನೋ ಸೂತ್ರನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬೇಕೆ. ಅದರಿಂದ ಹೃದಯತಮಃ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಲೈಟ್ಫುಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿರಬೇಕು ಆನಂದ. ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿರುವ ಆನಂದ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ಯೂರ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಫೋರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್. ನೇದಿಷ್ಟೋ ಹೃದಯತಮಃ ನೇದಿಷ್ಟೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಭವತಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನೇದಿಷ್ಠನು ನಿಯಮ, ಆಚಾರ, ವ್ಯವಹಾರ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋನು ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ? ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಯಾರು? ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ? ನೇದಿಷ್ಠ ಇಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆ ನೇದಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೇನು? he must be highly disciplined, that he must be, that's why in Vishnu Sahasranama, Achara Prathamo Dharmaha Dharmasya Prabhurachyutaha Vrishakapihi. Vrishakapihi ಅನ್ನುವಾಗ ವೇದಗಳು, ಜ್ಞಾನ, ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ. ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬರೆದಿದ್ದೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಟ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಆರ್ you can take copies, hard copies from us anytime. I don't know whether it is available outside. Next time when I come, I'll give you copies. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಚಾರ ಪ್ರಥಮೋ ಧರ್ಮ, ಅದು ಆಗಲೇ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಡ್ ಅಂತ ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅದು ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನ. That's why Nedishto Brahmano Bhavati Evam Veda. Aya Paramatma, you all understand what is Veda, what is the pursuit of knowledge goal, to know that you should become a disciplined person and you can become Brahma, you can get Mukti, you can become Rudra yourself. Because na Rudro Rudra Varchayet ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, unless you are Rudra, you become Rudra. You Rudra, you Rudrafy your own system of our body inside, outside, then only you can get the Mukti. So Bhukti Mukti Pradayini ಅನ್ನುವಾಗ ಭುಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ಮುಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು. Bhukti is mundane happiness, Mukti is the eternal spiritual relief and moksham, consummation. So ಈ ತರಹ ನಮಗೆ ಆತ್ಮರಕ್ಷ ಎಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಆಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಂಕಲ್ಪ. ಆತ್ಮರಕ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಂಕಲ್ಪಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ. 36 ಆರ್ ದೇರ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್, I think, starting next time. Any doubts undre, you are welcome to ask me anytime. If at all I know the answer, I can give you the answer for them. Om Swasti. Om Sahanavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति
शान्तिः हरि ओम तत्सत् सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीवासुदेवार्पणमस्तु श्रीवेदपुरुषः आशीर्वादोऽस्तु ओम तत्सत् हरि ओम गुरुजी नमस्ते।